the Indian government enacted a law in the year 1986 for the protection of consumers, which is known as the Consumer Protection Act 1986. Further, this act was modified in 2019. The importance of the Consumer Protection Act 1986 lies in promoting the welfare of the consumer and protect the consumer against the unfair practices. ਸੋ ਮੇਨ ਏਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ? ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਡਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। These are the 6 important rights which are provided to the consumers by the Consumer Protection Act. The first one is right to consumer education. So this is the important right which is available to the consumers. So in this case, the knowledge of the availability of legal remedy is widely explained, advertised and circulate to the consumers. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੇਫਟੀ। ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨ ਦੀ ਫੀਚਰਸ that consumer has right to be protected against the marketing of goods or services which are harmful to the consumers. For example, the adulterated food is very dangerous to the consumer health, so that should be the consumer should be protected against those kind of practices. Then is right to seek redressal. So the consumer has been given a right to seek redressal against unfair trade practices. So ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Then is right to be heard. So the right to be heard includes the right to be assured that the consumer interest will be considered at appropriate forums. The consumer disputes should be resolved in a fair and fast manner. So ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਨੂੰ ਰਿਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Next is right to choose. So it means that whenever possible, access to variety of goods and services at competitive prices, fair and effective mechanism must be encouraged. So consumer ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. So the consumer has been given the right to be informed by the producer or the manufacturer about the quality, quantity or the purity, the price, the ingredients, etc., which are to be mentioned on the product. So ਇਹ basic 6 rights ਹੈ ਜਿਹੜੇ consumer ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ Consumer Protection Act ਦੇ ਵਿੱਚ। As we have already discussed the rights of the consumers, the Consumer Protection Act also lists some of the responsibilities of the consumer. The first one is responsibility to be aware. So consumer has to be aware of the safety and the quality of the products or services before purchasing. Then is responsibility to think independently. The consumer should be well concerned about what they are buying before making the choices. So ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। The choices of buying product should be independent. Then is responsibility to speak out. So buyers should be fearless to speak about their complaints, their grievances against the vendors or any other kind of malpractices or the frauds. Then is responsibility to complain. So it is the consumer's responsibility to express and file a complaint
ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਰਮ ਔਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਔਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ dissatisfaction with the goods or the services. Then the last one is responsibility to be a ethical consumer. So they should be fair and not engage themselves with any kind of deceptive practices. So ਇਹ consumer ਦੀਆਂ responsibilities ਹੈ as per Consumer Protection Act.